But like people so like you? low. What, do you have a lot of ex-girlfriends that sell booty pics or something? Well, Why you not sell pictures of yourself or to do pornography. You harass them too. It's like the next step. Why not go over there? Most people that do pornography, Destiny, were sexually assaulted at one point in their life. So I feel sorry for you. What about people that are narcissistic attention whores? What are their problems in childhood? Why don't you tell me? Well, you can call me an attention whore. I don't care. Maybe I am. I agree to that. Well, I guess we're all whores one way or another then, huh? What's up? What's the next question? Yeah, but I don't spread my butthole on the internet for $5. Close enough. All right, let's. No, it's not the same. It's not. I mean, you're getting pretty reamed right here, so yeah. What do you got, Ralph? I'm getting reamed. You're the one getting cut. There's the soy face again. There it is. Look at your chat. You're the one that's getting reamed. You're the one that's getting reamed. Hold on, Bibble. Go ahead, please. God, say something. Okay, so first I have to disagree with Alex Stein. AOC did not say that you said she had a big juicy ass. She said that you told her she had a big juicy booty and a big ass. And look at that big ass. By the way, remember, yeah, you're technically right. That's what she said, but I didn't say those stuff, and you know that. Said that she had a big look. She's his favorite big booty Latina. So also I have to disagree with Alex Stein on that. Fair. I just want to say this. Disagree. I just want to say this. Remember, you're part of the moderator team here when you're asking. I just want to be clear. You know that already, but go ahead. Go ahead. Go ahead. I'm a caller, sir. Okay, you want to be a caller? All right. Okay, he's a caller then. Now he did. Okay, fine. Be a caller. Go ahead. Go ahead. I have to disagree with Destiny as well. I think politicians being sexually harassed is okay. I think that politicians should be harassed in every way, sexually, mentally, spiritually. I think politicians are inherently evil. And I think if they do evil things like AOC does, I think that it's not only the right thing to do, it's the moral thing, and it should be something that people are encouraged to do, to sexually harass them. And also I'd like to say, please watch cozy.tv/Bibble Sundays, every Sunday, 2 p.m. Eastern. Avon Chartsdale on Twitter, Boss Bibble on Twitter. Thank you so much, gentlemen. I appreciate you, man. By the way, I guess, what about the whole idea of, and I guess it was kind of alluded to earlier, and we got some more callers too, but about making politicians uncomfortable. I do hear that on the left. I guess just what's the line there for you, Destiny? I mean, obviously sexual harassment, but are some other things? Destiny thinks it's okay to burn down their office. So personally, I'm not a fan of personally harassing people ever. I don't know if it sets a good precedent to like find politicians in public and protest them. I don't like the idea of like protesting outside their houses. I think that like personal stuff, I think that protesting outside a place of work is okay. So if you want to go to like City Hall, or you want to go to like the Capitol building, you want to protest. I was outside of her work. I think it's okay. Not sexually harass them, you degenerate fuck. That's disgusting. You think burning down their house? Okay, I'm disgusting. Your girlfriend. Yeah, I think that. I don't know how I feel about like going and finding politicians in real life and harassing them. That seems a little bit not good to me. I don't think it sets a good precedent. All right, Big Tech, go ahead then with your call real quick, and then I'll go to the other callers. Go ahead. Yeah, caller. Big fan, both of you guys. Big fan, Destiny. Big fan, Alex Stein 99. I'm on team Alex Stein here on this one, but my questions are for Destiny. I actually got two questions. First question, if I could, if you remember when Stormy Daniels went around doing the circuit, and I think she went on the Late Show with what's his face, and she even brought out like a physical prop and did a display talking about her sexual experiences with Donald Trump, and showed a model of different mushrooms and pointed to the one that looked the most like Trump's penis. Was that, in your opinion, was that sexual harassment of Donald Trump? I'm uncomfortable answering because I haven't seen it, but if it is as you describe it, yeah, I would say that's pretty weird. I'd probably sexual harassment, yeah. I don't know why. I don't think there's ever like a valid reason to go out and like start talking about like other people's like genitals and shit. I think it's really weird, not good. Yeah, so technically, generally, like in the workplace or in social situations, like the retelling of sexual exploits that somebody wouldn't want to be made public, we would typically consider that sexual harassment. So then if that happened by your metric, then really like the Late Show that put on that big segment, they would essentially be themselves liable for sexual harassment against the president. Yeah, I disagree with that. No, I'm just checking in. Okay, so cool. Yeah. So then I mean, from your perspective, I'd say that the logic would follow. So then,
second question follow-up with defamation and slander. As we know, there's different standards for private personalities, private people versus public figures. So people who are in the public, politicians, actors, whatever, entertainers, people who are publicly known. The difference is where if someone in the private sector wants to sue for defamation or slander, all you have to prove is really that the person was negligent about the facts that were shared publicly about them, and you can actually win a lawsuit against them. But a public person, you have to prove intent. That's the difference of the standard as far as I understand it legally. So you have to prove some sort of willful intent to do malicious harm, either by lying or getting the facts wrong in what you're sharing about the person. Would you say, as I would, that there's a different standard that we could then apply to a public personality like AOC in lampooning them like he did? Wouldn't like the burden of proof be on you that Alex here has malicious intent to actually like make a sexual inflict sexual harm upon her with his comedy act that he did? Do you think that he did that and his actions met that standard of intentionally doing harm to her? No. I think that those are two fundamentally different things that aren't to be compared to each other. In 1964, there was a Supreme Court case called the New York Times Company versus Sullivan, and this was the case that laid out the standard you're talking about for suing public figures for defamation, or for public figures suing people publishing stuff about them for defamation. It's called the actual malice standard. The reason why this standard exists is because we don't want to create an environment, a media environment in the United States where media companies are too scared to report on politicians or public figures because some piece of information might at some point be incorrect. You don't want to create that chilling effect, right? You want people to feel like they can publish stuff about powerful figures. However, I think it's okay to create a chilling effect around sexual harassment. I don't think we want to create an environment where sexual harassment is okay or acceptable. Chilling effect. Okay, so if AOC, I mean, if Alex and I feel from our perspective like the main reason that she's in there is because she's a hot little piece, not because of her qualifications, but because she's a sexy bartender, right? And so if we point that out in public, should we feel like a chill? Like we should be afraid to lampoon that fact that to us seems ridiculous and outlandish. Shouldn't we be able to make fun of things like that we think are funny? You can make fun of whatever you want. Making fun of something isn't necessarily the same as sexual harassment. There's a difference between going up to somebody and making your sexualization of them their problem versus telling jokes to your friends or saying, I think she only got elected because she's hot. Well, that's what I think. I can't speak for Alex, but I think that that's what me and my buddies think. And so what I saw Alex doing, the way that came across to me, my perspective, he was making fun of her. He was making fun of her for being... What you're talking about is fundamentally different. Me saying to my friends, I think that AOC only got elected because she's hot, is different than me going up to AOC and saying you've got a juicy Latina booty or whatever. I never said. I said big booty Latina. I never said juicy. Big booty Latina. Hey, but I have to ask this question though, Destiny. Do you think it's sexualization of a children to do drag queen story time? I don't think you're prepared to have that conversation. I don't really want to go into it. Well, I'm saying she supports drag queen story time. I don't really care. We're not here talking about drag queen story time. That wasn't on the emailed list of topics for me. I didn't see it. That just shows you can't talk about this subject, because you're afraid of getting crushed in the debate. That's why you're scared, Destiny. You run away from a topic. But you can but let me just say this, Ralph, is the same person, AOC, that complains about sexual harassment wants drag queens to be able to sexualize children and drag queen for story time. The state of New York spent nearly $1 million for public libraries to have drag queen story time for children. So in my opinion, I think that that's much worse and much more degenerative sexually to have children be read story times by men dressed in thongs in a library. And so she is the same person that champions this drag queen for story time. So for her to act outraged that I said big booty Latina just shows you that she's a hypocrite that doesn't care about the sexualization of children. And when it happens to her, she can't play by her own rules. You are scared, Destiny. Now, to be fair, that wasn't on the list. We did have the trans topic on the list. Let me read some of these. I'll debate anything, anytime with you, Dusty. All right, now Cyclops says Destiny, words are not violence. Alex explained to him that words are not violence. What do you say? Nobody's saying words are violence. Sexual harassment doesn't necessarily have to be violence. It can still be sexual harassment, though. Yeah, I don't think he said violence, to be fair. Partisan Hack says Destiny is using a common rhetorical argument called the Mott and Bailey. It didn't work, and now he is triggered. Alex won, and is funny as fuck. Common. Jard L. Crack Dealer says Alex used edginess as a means of political activism. That's what he does.
DGG actually lusts for these female politicians. They spam Coomer emotes in Destiny's debate with Tulsi. By the way, I'm hearing some echo all of a sudden. Destiny himself has fantasized about AOC. Well, who hasn't, to be honest? But who is the true degenerate? What do you say to that? They said your people are lusting over these I mean, I don't know. I haven't seen any of that. I don't know. I'm not saying it's not true, by the way. I just haven't. Can I ask this question? What's worse, porn or sexual harassment, Destiny? The sexual harassment is worse than porn? Yeah, I would say that. Turbo Chad said Destiny's getting on. He's trying everything. All right, now I'm looking for some questions too. We have some callers. Let's see. Destiny is pumping and dumping Twitch ethos, not degenerate behavior. Objectification and sexual harassment are not the same thing. Alex used a bit of theatrics in politics. That politics inherently is theatrical. Is what he said. What do you say to that? And they use theatrics. You can be theatrical without sexually harassing somebody. I don't know why that's so hard to understand. Like, there's a ton of ways you can be theatrical, but it doesn't have to be in the form of sexual harassment. It just seems kind of strange when you're sitting here like obsessing over like, should kids go to drag queen story hour, blah blah blah. But then the example you're setting for people is you want to get people's attention, you need to objectify and sexually harass women. That's just a really weird. Yeah, because they're sexualizing children, so I'm going to sexualize. So you're going to sexualize them? How does that even make sense? Yeah, they're doing something wrong, so I'm going to do something wrong jamming. too. No, it's called two wrongs don't make it right. It's called two wrongs don't make it right. You can't just do fucked up shit because that's exactly what you do. That you just said it. You said you're doing it because they're doing it. That's what you said. They're doing something bad, so I'm going to do this thing. Did you not just say that? Let me explain myself. Wait, did you not just say that? Alex, did you just say that? Can I explain myself? No. Can I explain myself? He's not going to say what he just said. Okay. Can I explain myself? Let me just explain myself. Jump from one topic to the next, dude. No, because when I talk about sexualizing her, it's very similar to one of the most viral videos I had was prayers for Ukraine. And in that video, I sounded like the mainstream media and talked about how we need to kill Vladimir Putin. Now, another viral video that I had was not as big as that, but got millions and millions of hits was the vaccine route, the Fauci ouchie. So that is what I'm doing. I'm doing the same thing that they talk about in the mainstream media, like sexualizing our children or drag queen story time, or the murder of Vladimir Putin, or how many vaccines you need to get. And I'm throwing that in their face. That's called culture jamming. So what I did was not an accident. It was not a perverted thing. It was a calculated act that I thought of before doing it in order to jam it in her face because she sexualizes children. We all understand that. Yes, you chose intentionally to sexually harass her. We've heard you say this a million times, so we got it. All right, now let's see. There was another question here. Now, I mean, some of them are anti-Destiny, obviously, but Destiny's a degenerate fake ally to women, pro sex work, barely disguised misogynist who will probably cop a charge. I'll just say that they said some things, but at least Stein and Gunt, I don't know who that is, do not make any bones about their issues with women. What do you say to that, Destiny, if you want to answer? We got some. Do you think I'm going to be a future rapist? I don't think so, but they said, yeah, it wasn't rape, but something fucked up like that. Yeah. All right, let's take some callers. I'm trying to find this guy says, I love Destiny. I don't know if that's true or not. I would like a pro Destiny caller, t.me/the Ralph Retort. In all seriousness, because I know of course, my audience is going to be a little bit more anti-Destiny. So if we could get a couple pro Destiny guys in there, that'd be cool. Go ahead. I love Destiny. You're unmuted. Hey, I just wanted to ask Destiny a question. So let's say he had like a Rick and Morty portal dimensional thing where you go to a different dimension, right? Where his woman wasn't passed around by a bunch of black people and, used. Or would you rather have the same version of her, but as a virgin and ready to marry and settle down? I would never marry and settle down with a virgin my entire life. All right. Well, that was a quick answer. Okay. I thought you're Muslim. Are you not Muslim, Destiny? Why would you think I'm Muslim? No, just you have Muslim vibes, I thought. Wow, I was about to say, damn, I didn't even know that. Okay. He has jihadi vibes. That facial hair. Thanks. All right. Now, let's see. Okay, let's try this one. R. Henry, go ahead. You have to unmute yourself. Hello. Hello. I got a question for Destiny. So, did you see what AOC was wearing? I did see what AOC was wearing. Yeah, it was a dress. Shoot, a mini skirt, though, a mini dress. I think it's more. Was it mini? Was it a mini dress?
Well, it was above the knees. I think in high school that would have been illegal in my school. Your dress had to be below the knees. Don't you think that's wrong for her to dress that way to work, especially No, as a I don't politician? think so. No, Sure. I don't think so. I thought you're Muslim, Dustin. Don't you want her to wear a burqa? All right, let's take another caller. Okay, Ralph, I got like one more of these left to me. Okay. No, I'm trying. Pick a good one. Are you rage quitting yet, Yeah, Dustin? pick a good one. Mikey, Dark. Look, that's the other thing. I'm kind of picking them blind here. No, yeah. Mikey, Darko, go ahead. How's it going, guys? I just had a question for Destiny because I figured that. it seemed like his whole argument at the beginning was hinged on this like rhetorical trap he was trying to do with comparing throwing a brick with the sexual harassment. I just wanted you didn't get to wrap it up. You didn't get to spring the trap, and to me, it seemed like that whole line of argument was weak at best and disingenuous at worst. They're qualitatively different. It's like you guys were talking about burning down buildings earlier with the BLM riots. It's like comparing burning down a building and TPing a house. Like it's qualitative different. Qualitatively. You understand that the point of a comparison is to take two different things and compare a similar quality, right? Like anytime you make a comparison, it's going to be between two things that are qualitatively different. There's a difference in the quality in which the comparison that you set up is so absurd that at best it's so absurd. Can you explain why they're absurd? Because physical. Hold on, no, I want want the quasi philosophy bro in here to tell me why it was an absurd comparison. No, I'm not philosophy, bro. I'm saying physical assault with a deadly weapon is not the same as jokingly saying my favorite big booty Latina. That's qualitatively different in the quality in which. Yeah. Do you think two things have to be the same to compare them, or do you think you can compare two different things? Yeah, but there are such opposite ends of the spectrum. They really don't deserve to be compared. We're not talking. It's a color. Yeah, they're opposite ends of the spectrum. It doesn't make sense. It's Okay. weak or disingenuous or both. Do you think that there might be some commonalities between physically assaulting somebody and sexually harassing somebody? Do you think there might be anything in common with those two things? Not really. Saying that the two things are bad is not comparable enough to, or they're not. The quality of two things are bad is not enough to justify such an extreme difference between the things you're comparing. Okay. Do you think that if I took two completely different things that were both illegal and I put them on the same list, like let's say smoking marijuana and serial rapist, okay, if I put both these things on the same list, is it okay that I have them on the same list even though they're totally different because they share in common the fact that both of them are illegal? So if I was having a conversation about illegal things, I could bring up smoking marijuana and raping somebody even though they're completely different? No, I understand what you're saying. I need you to answer that question. I'm trying to walk you very slowly. So can you tell me, can I describe both of those things as illegal and compare them as such? Somebody says, wow, you did an illegal thing like smoking marijuana or raping somebody. Those are both illegal things, are they not? Even though they're totally different, they have that in common, yes? Yes. So if somebody says, I'm going to apply pressure to somebody, a politician, by doing an act that would otherwise be considered morally wrong, do you not think it's okay for me to say, well, what about another morally wrong act that would also result in you applying pressure to them? Both acts, both assaulting somebody by throwing a brick and sexually harassing them, both of those things would satisfy the component of applying pressure, and both of those things would ontologically belong to the classification of things that are considered wrong. That's the comparison. Come on, Destiny, you're better than this, man. Do you understand? You are better than this. Okay, Destiny, so you you've are lost. better You lost. than You fell off this. the train. You're really doing You fell yourself off the an train. You fell off the train. I tried my best. You're better than this, Destiny. This is I your tried my worst best. performance I can't do like second grade. Like, what's the difference between a simile and an You didn't do your allegory? best. You What's did a very poor metaphor? tonight, Destiny. What's it like? I can't. This will be clipped. This will be clipped forever on the internet. I tried my best. I really did try my best. Now you got cucked on the kill stream, is what they'll say. Okay. Cucked on the kill Let stream. me ask a question to you, Destiny. What got your attention with this in the first place? Were you like, I mean, as far as the ALC, did you just see it like everybody else, or
There's like a general trend in society of like, especially with all the red pill shit and everything online, with like treating women like shit everywhere. And it's just like, it's frustrating that these same types will cry and complain that every girl is turning into like an OnlyFans girl, et cetera, et cetera. But then you're looking at like, especially conservative men, and I'm trying to find where are the conservative men that respect women? They're not out there, they don't exist. So when conservative men, especially conservative men, because you'd expect progressives like me to be degenerate, but when conservative men are putting those kinds of vibes into the universe, yeah, I'd expect every girl to be an OnlyFans girl. If you're gonna walk out and talk about some politician's ass, then why wouldn't other girls think like, oh fuck, well if that's how men see me, maybe I should just open up an OnlyFans. People like outside. Wait, did you are just gonna admit harass that you're me a anyway. sexual degenerate? Did you just admit that you're a sexual That's degenerate? the only thing you took from it. But that's the issue why I think this particular topic is a little bit irritating. Well, Because you called me. I It's think kind that of the the pot biggest calling the failure, kettle black. I think that the It's like the biggest pot failure calling the that you kettle can black. see right now in society is that like you can make fun of progressives for all that you want, but listen, they're crazy and they admit they're crazy and they do their crazy shit. But conservative men have absolutely failed to live up to the conservative ideal of what it means to be a man. Destiny, you literally think burning down a building is better than saying you have a big booty to a politician. So you're not based in reality. We have a lot of issues like abortion. You look at the mass vaccination. You look at the sudden adult death syndrome. None of that There's has a lot anything of to do with anything I said. Yes, it does, I because understand the tactic politicians of, are like, in charge of as soon this. as you feel So like there's you're losing politicians- ground on a topic, Destiny, you've got it's like not that. 15 different No, rehearsed Destiny, lines that you've used in no. viral videos It's that you want to spit nothing's out, but it has rehearsed. nothing to do with the Destiny, conversation. I'm going after politicians. You've never talked to a politician in your life. I literally That's the just did an difference event between where I you and interviewed me. Tulsi And I talk to them Gabbard for all like the 30 time. minutes. Like, that's What- great what that I'm you saying- think that talking to a politician is standing outside the Capitol sexually harassing them. That's cool if you think that. That's great. That's awesome. Like, you do Yeah, your okay, thing, man. well, what I'm trying to say is I'm trying to actually talk to politicians that are in power so I can evoke change, so I feel like the legislation will get passed that is in, my moral authority or whatever I think is right for this country. You don't. So you and I are different. You want a Monday morning quarterback and say, oh, you should have harassed her in a different way. You should have made her uncomfortable a different way, her exact words. Yeah, that's So, what you should have because done. these You find politicians- ways to make people uncomfortable that applies pressure. That's not immoral or unethical. Oh, That's so what I you should, do. in your sense, I should have burned down her office. I never That's said what you should have would've burned down an office. That's an extreme You just move said to that was take. okay. That's an You just I said it never was said. okay I didn't for say it's BLM okay to burn down I never said it's government okay. buildings. I'm saying it's a form of justifiable outrage against the government, but that's only in extreme circumstances. That's justified. You think it's justified to burn down a building and Do you the think it's collateral do you think it was damage that it could justified? cause? Do you think it was justified? You don't think there's any Do you think- collateral more? Do you think it was you think there's justified? more Do you collateral think it was damage from justified to break a into the police Capitol on officer? January 6th? Do I think that was justified? Yeah. No, I don't think it was justified, but I don't You don't think think breaking into the Capitol? I want to hear that. that. You don't think in January 6th? You don't think the rioters had any justification to enter the Capitol building? No, because they wouldn't have decertified the election. I don't think they should have done that. I think they were If you're tricked to do consistent, that. that's good. Take a stance Yeah. against. Yeah. Now, and I guess the reason I brought that up is because when you're watching the appearance on Modern Day Debate, and that was a bigger panel. There's like 10 people there or whatever. But I think Alex at first was genuinely thought you were fucking around with him. Basically, that you were joking about the AOC thing, and he starts laughing, and then like it becomes clear that you're serious, and then the whole the energy changes, obviously. But I think he thought that you were kidding at first about that, but you're not. I did. Nee, danke. See, I mean, you can tell when you watch it that he thinks you're joking around. I thought you were on my side, Destiny, when you said that. I was like, oh my gosh, this guy is, he's sexually progressive, but no, you're not, dude. You're a hypocrite. All right, now there's a All right, question. I got one more. And this is towards Alex. I mean, I think this is kind of a good question. Well, what would Alex say if someone did what he did to MAGA pogs like Marjorie Taylor Greene, Amy Coney Barrett, and Lauren Amy Coney Barrett having a pog, but whatever. And Lauren Boebert. Is that fair game? Well, I'm actually friends with MTG. I would consider her a friend of mine, and she said she gets called much worse. She gets called the C word, the B word. And if people don't realize this, at the Capitol, anybody can walk right by their steps. Now, the White House has more security, but the Capitol doesn't. There's a lot of Capitol police around, but you can literally go up there and walk by them. So there's a lot of people on their bike trails, their walking trails that purposely walk by there. And in Washington, D.C., it's a liberal-leaning city. So there's restaurants where Marjorie Taylor Greene tries to go in, and they call her a bitch. They call her all these mean words. So it happens to her all the time. And she doesn't go to Instagram and make 10 Instagram stories about it because she knows how to handle it like a real professional, and it happens to her all the time. Unlike AOC, that LARPs like it happens to her all the time, and the one time it does, she has to make the biggest stink about it possible. All right, now let's see. I'll look for one for Destiny. This is a fair question. It's not really directly on topic, but it deals with AOC. Do both guests feel AOC is the future of the Democratic Party? Can she compete on a national level? I'll go first. How much she changes her shit and treats politics more seriously. I think she's made good strides. She could be in the future, but it's hard to say. She's also like really far left compared to most of the party. So
what you I said. think she's too far left, but in a party that's gone so far left, I think she has a good chance of being successful, sadly. Yeah, if you watch, she's moderated a little bit though on some things. I think she's clearly planning for some national stuff. Am I good, Ralph? Am I free? Yeah, you're good. I appreciate you. I appreciate you. Got cooked on the kill stream, Destiny. I still like you, Destiny. Go. Did you Olive say? Garden. Wait, did you say? Were you okay with Marjorie Green Taylor or being harassed, or Marjorie Taylor Greene? Well, she gets harassed and she handles it a lot better. Do you think so that? Do you think is it's what it is. okay for people to harass her, to sexually I harass think it's her in okay public? for people to, if they want to make her uncomfortable, that's their right. If they want to go out and sexually harass. harass her, do you think that's okay? If that's their form of protesting, yeah, they're allowed to do that. Yeah. No, do you think it's okay? As long as it's not a crime. As long as So- I think it's okay. As long as they don't gotcha. physically hurt her. Okay, Because sticks and so- stones may break my bones. Gotcha. With those black dicks in Milana's vagina, you get to Gotcha. sniff Alright. them after. Have fun, buddy. Yeah, I hope you enjoy it. Go give her a kiss What's up? for me tonight. Alex, Go, mwah. okay, Destiny, tell people where to find you. They already know, but just Yeah, youtube.com/Destiny. thank you, man. I appreciate it. See you later, buddy. All right, see you later. Jesus Christ. I was like 80% knowing that it was going to be a fucking waste of time. I think I emailed Ralph and I was like, I think it's going to be a big meme debate. And he's like, oh no. And I was like, okay. I'm going to go, Jim. I've broken free of the whole like Vosh and then crazy activist shit on Twitter. I think I've done a good job of that. I'm trying to like break out of like these communities. So I think I would do kill stream stuff if I know that it's like a more serious person, like Richard Spencer or something. I'd probably do, but not. But I'd already agreed to this, so but I shouldn't have. Fuck me. It's one of the worst comments you ever had. Yeah, but the guy is like a professional, like trolling me on so all right. Oh, I don't know. Who's on? Stay alert. Welcome. An ally has been slain. An enemy has been slain. Interview. Oh, counterpoints. I wonder if it'll let me host him. Nice space. Okay, counterpoints to cool dude. I think he's slightly conservative. All right, have fun. What are we doing tomorrow? Oh wait, hold on. Follow my Twitter. Here we go. Very important. Nothing scheduled for tomorrow, so this channel. Alright, we're going to cappuccino, 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 Twitch guys. Streaming it. I'm on. Peace out. Demacian needs heroes. Has been destroyed.
Okay, ne? Your team has destroyed a turret. view is the best advantage. User joined your channel. Hallo? Na, du aggressiver Mensch. Direkt auf 3 Accounts spammt er mich zu. Shut down.
Oh, Johannes. Warum bin ich... Ach, Polimo. Ja, wenn du gekauft hast. Demacians are no good. Together. Hä? Hat er mich mit seinem Spin killt. Oh, lucky boy. Was ist denn los, Philipp? Warum bist du die im TS? Hä? Das ist meine Frage. Ich muss dich immer mit dem Fragezeichen hitte. Ne? Ach, Johannes, weißt du. Was soll ich dir wieder ein paar politische Themen erklären? Mach ich gern, Philipp. Wenn du eine Frage hast, frag nur. Ach, gibt so viele Fragen, Johannes. Welche zum Warum ich heute 6 Stunden in einem Meeting hocken musste, zum Beispiel. Eine sehr gute Frage. Ich kann es mir wahrscheinlich auch nicht beantworten. Gut, ohne mehr Informationen auf jeden Fall nicht, ne? Oh. Ja, gibt nicht mehr Informationen. Ich musste 6 Stunden in einem Meeting hocken. Gut, dann kann ich dir halt auch nicht helfen, ne? Ich meine, manchmal muss man auch ein bisschen Leistung bringen, wenn man Hilfe erwartet. Ja. Ja, Ich weiß ja selber nicht, warum ich in dem Meeting saß. Wie soll ich ja, das dir aber erklären? das du musst mir sagen, um was es in dem Meeting ging, was du verbrochen hast, ne? Solche Sachen. Da kam einer nach 3 Wochen Urlaub zurück und dann stand plötzlich im Raum, dass wir das ja gar nicht schaffen, den Sprint zu erreichen. Ja, wird wahrscheinlich auch so sein. Ja, aber was soll ich da drauf sagen? Oder was sollen wir denn daran ändern? Nix, aber man muss es ja schon mal angesprochen. Ja, aber warum muss ich mich damit dann beschäftigen? Ist ja nicht mein Problem. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht bist du ja ein großer Teil von dem Sprint, ne? Ja, aber ich habe ja meine Sachen erfüllt. Okay. Könntest du andere helfen, Philipp, ne? Kann ich nicht. Das weiß ich nicht, wie es. Reg dich nicht gleich wieder auf, ne? Ich habe nur eine Frage gestellt.
do you mean the most about Russia? How can you just drop that bomb on me right now? Jetzt ist der andere 3 Wochen im Urlaub oder 2? Ich glaube 2. Und ich sag dir, ne, wenn du als letzter merchen musst, ist die absolute Rotzaufgabe. Ja, du musst alles fixen, was die anderen verbockt haben. Er muss ja nicht fixen, muss ja nur darauf achten, dass alles drin ist, aber es dauert einfach so lange, Mann. Ich hatte, glaube ich, 80 oder 90 Konflikte einfach. Und dann hockst du da und denkst dir so, Bro. Dann frage ich, ne? Habt ihr alle noch schnell vorher einmal alles auf Format geklickt, damit alle Formate wenigstens gleich sind? Ja, hab ich gemacht. 30 Konflikte oder so waren wegen irgendwelchen Leerzeichen oder so, Mann. Sagt ja, das macht einen nicht glücklich. Mit Menschen arbeiten, einfach nicht glücklich. True. better known as No Fuckers. And if you don't know who Roman is, like, what do you do? He's one of the first Russian YouTubers who actually made it to English YouTube. And here is a few of his masterpieces. 5 months ago, Roman had to flee Russia and he moved to Tbilisi. That's where I'm staying right now. So let's go flee Russia and he moved to Tbilisi. That's where I'm staying right now. So let's go find Roman and had a talk with him. So, Philipp, spielst du jetzt immer noch dein Degenerate Game oder können wir jetzt mal hier spielen? Wie hat mein Degenerate Game? Ja, das denke ich mir. Weißt du, warum spielst du das überhaupt? Weil die Frage ist halt, du bist genauso traurig da drin wie in LOL, ne? Da frage ich mich halt, warum? Ja, ich bin halt masochistisch angelehnt. Sadistisch. Masochistisch, habe ich gesagt. Ich höre nur das, was ich hören will. Das machen die Linken gerne. Hast dich entschieden für eine Richtung, Philipp? Hast dich entschieden? Muss ich aber auch nicht. Ja, das denke ich mir. Die ganzen Snowflakes haben gesagt, man kann jegliche Meinungen haben. Ja. Und ich bin halt rechts, links, mittig, quer, drüber, links, über. Ja, und eine Snowflake auf jeden Fall, ne? Ja gut, wenn man von denen Ratschläge annimmt, dann ist man automatisch ein Snowflake, ja. Ja, ist true. Ich bin stolz drauf, Johannes. Philipp, du hast angefangen, ich habe dich nur besiegt, ne? Das ist einfach... Johannes. Fang keine Kriege an, die du nicht gewinnen kannst. Ich will ja nichts sagen, ne? Ja, bitte. Aber dein grüner Mongo, ne? Sicher? Da gibt's einige. Der hat Blutgeld. Der hat Blutöl angenommen. Kommst du wieder mit Blutgeld? Sollen wir doch mal in die ganze Sache gehen? Von wegen 5 Euro sind so schlimm annehmen wie 5 Millionen. Möchtest du das nochmal ausdiskutieren? Ja, das ist nicht gleich schlimm, aber wenn man sich damit brüstet... Es ist nicht gleich schlimm, das muss ich nochmal wiederholen. Ist das gleich schlimm oder nicht? Aber wenn man sich damit brüstet, dann ist es eigentlich noch schlimmer. Ei. Also ich habe ja nicht mal CDU gewählt. Ich erinnere mich an die Nacht sehr gut. Da hast du gesagt, die Grünen sind genauso schlimm wie die CDU. Ja, natürlich sind auch korrupte Bastarde. Aber das ist halt das Problem, jeder in der Politik ist ein korrupter Bastard. Ich glaube, es gibt gefühlt nicht, es gibt so wenig Politiker, die FDP. Die FDP hat es ganz gut unter Kontrolle. Ja, gut. Die haben es auch einfach, die schreiben sich das auf der Fahne, die dürfen das ja dann. Das ist so, keine Ahnung. Alkoholiker macht mir auch keine Vorwürfe, wenn er sich Alkohol kauft oder so. Ja, das ist wahr. Ich bin halt einfach über eine halbe Stunde an der Tankstelle gestanden, weil mein Auto nicht angesprungen ist. Das hast du bald nicht mehr, bald hast du einen Ram Tesla. Das ist weird. Ich habe keinen Liefertermin mehr, steht drin, aber die schreibe das ganz weird.
Klingt wieder so, als könnte auch morgen schon kommen. Johannes, ich kann dir eine Sache versprechen, der wird nicht morgen kommen. Ich glaube, das war ein wertvoller Beitrag. Ich hoffe, du hast noch mehr von denen, ne? Klar, immer doch, Johannes. Ja, bitte. Dann lass mal raus, ne? Was kann ich denn noch so Cooles sagen? Ich weiß gerade gar nicht. Warte mal. Wie, du gerade eben warst noch. Ich muss ja überlegen, du musst ja auch Spaß dran haben. Ich kann ja nicht Sachen in den Raum werfen, die du zustimmst. Eigentlich ist in letzter Zeit nicht so viel Lustiges passiert. Eigentlich nur traurige Dinge. Ich verliere da wieder ein bisschen. Die EPM wird richtig witzig, oder? Was sagst du zu der? Oh, wie was? Okay, Philipp, dann halt, ne? Aufhöre mit. Ja, ich muss mich halt konzentrieren. Macht doch auch der Rest von deinem Team nicht. Richtig, aber leider jetzt nicht so, dass wenn es keiner macht, dass es dann besser wird. Leck mich am Arsch, ey. Hast du England mitkriegt, Philipp? Haben die Shooter gemacht? Sind richtig gut, die Boys. Die verurteilen gerade ihre eigenen Conservative MPs, weil sie den Boris raus haben wollen. Keine Ahnung, ich glaube, bei denen kommt einfach gar niemand bis zur. Ah, das seid ihr alle denn des Wahnsinns, Alter. Die haben jetzt quasi alle Angriffe und die MPs haben nie was gesagt, weil sie ja selber konservativ sind und jetzt sind die MPs selber dran. Richtig gut. Ja, dein Feind von gestern, ne? Ist ein Freund von morgen, ne? Eigentlich dein Freund von gestern. Es sind keine Freunde mehr. Oh no! Oh, jetzt Bobo ich, wenn ich nicht aufpasse. Oh ne, ich bin Gott. Ha! Sorry jetzt. Ja, keine Freunde mehr übrig, Philipp. Ja, manchmal muss er auch Sprichwörter umdrehen. Auch wenn ich das nicht, das bin ich. Die Napfsau, Alter. Alter, der DPS ist schon wieder so low, Alter. Oh mein Gott, die triggern den, right? Oh, die sind so bad. Hail against Leona. Hail's E counts as an extra attack, so every auto attack gets reduced twice by Leona's W. Oh nein, ich Bobo. Hey, was mache ich denn gerade, Mann? Bin ich bad oder was? Oh, Balto. Ich hätte nie erwartet, dass England mal Amerika Steroids wird. Das habe ich nicht kommen. Ich weiß auch nicht, ich frage mich immer noch. Ich habe einfach in kein einziges Land auf der Welt mehr Vertrauen. Das ist, was mich schockt. Es gibt eigentlich kein Land, wo ich sage so, da habe ich nicht in den letzten 30 Jahren irgendeinen absoluten Müll von gehört. Gegen Dänemark? Was gegen Dänemark? Ein Land, das ist eine Krankheit. Ich hab's gewusst, dass das kommt. Das ist so schwach, Philipp. Du weißt, wenn du keine Argumente mehr hast, ne? Nein, aber nenn halt Länder, die irgendeinen Einfluss auf Welt haben. Fucking Dänemark. So kann man immer argumentieren, Philipp. Bro, Du haben hast die gesagt, überhaupt, keins. leben da überhaupt 10.000 Menschen? Ja, Philipp.
Ja, die zählen wahrscheinlich ihre Schafe oder so, wie die hier die Irländer oder so. Philipp, du bist so ein Rassist. Das ist unglaublich. Okay. Danke. Ich hab dir nicht recht gegeben, Philipp, nur weil das wenige sind das nicht genauso wertvolle Menschen, ne? Ja, ne? Da hab ich dich wieder mit dem großen Hammer kauen. Ja, die soziale Dreckscheiße. Digga, ich habe meine Gruppe geflankt, aber die ist eigentlich voll gut, habe ich gerade festgestellt. Ja. Okay, nevermind, da sind gerade 2 von dem Ding gekickt worden. Du darfst einfach Leute niemals loben, Johannes. Das ist ganz wichtig. Merkt ihr das? Für immer. Ja, Philipp, das weiß ich bei dir. Gestern auch kein Er Lob, dreht wo ich sich dich weg, carried Alter. hab. Ne? What? Das ist so traurig, Philipp. Du kommst nicht mehr ins TS, du spielst dein Bobo-Spiel alleine. Wenn du dann ein halbes Game ADC spielst, dann tiltest aus dem Leben. Ich verstehe. Was ist jetzt los? Sind die Dänen auch so? Jäger. Bro, jetzt sind wir noch zu zweit. 3 Bars leben, bitte. Mach Damage. Bitte. Ihr schafft. Bitte. 3 Bars, Bro. Du schaffst das schon! Ich habe gerade eben festgestellt, Philipp, dass es in OBS und Hager gibt, Einstellungen beibehalten. Bitte, Bro. 3 Bars. Bitte, Bro. Nein, er ist Enrage gegangen. Philipp, Heule hilft auch nicht, ne? Oh. Bitte, Bro. Oh. Ach, ich will nicht mehr, Alter. Mann! Der kriegt in 30 Sekunden keine 3 Bars runter. Was ist das für ein Hurensohn? Bist jetzt bereit, Philipp, ne? Bist bereit? Bro, wenn ich auf meinen Ganzlinger lock, dann mache ich in 30 Sekunden mache ich 20 Bars weg. Philipp, kann eben nicht jeder so gut sein wie du. Bro, du musst einfach nur Tasten drücken. Vielleicht hat er nur einen Arm. Jede scheiß Taste macht gefühlt 10 Millionen Damage, Mann. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ein schöner Anfang. Also, du musst dir vorstellen. Ja. Du musst dir vorstellen, Johannes, da läuft so ein Gegner mit so im PvP mit 5k Leben rum. Und du hast Combustion ab. Und du schaffst es nicht, ihn zu töten. Das ist ungefähr das Skill-Level, den der brauchte. Gut, ne? 2 Pyros und ein Ding ist halt schwer zu treffen. Also das ist ja, es gibt Bosse, die bewegen sich, aber das ist in der Ghostface, der steht einfach nur in der Mitte und haut die ganze Zeit. Du musst nichts tun, du musst nichts tun, einfach nur zurückhauen. Ja, vielleicht wusste er das nicht, Philipp. Johannes? Ich denke, du hättest ihm das erklären müssen. Der erklärt gar nichts mehr. Das ist eine Re-Clear-Gruppe. Re-Clear. Re-Clear. Weißt du, was Re-Clear heißt, Johannes? Philipp, was? Wie? Sag nochmal bitte. Re-Clear. Okay. Heißt es zum ersten Mal? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich war einfach schlecht in Englisch. Wusste ich schon immer. Entschuldige mich jetzt.
Bei jedem einzelnen dieser Spieler entschuldige ich mich dafür. Ja, das ist doch mal ein guter Anfang, Philipp. Alter. Dann kriegst du einen Lucky Drop und dann ist gut. Upgrade oder wie auch immer ihr das nennt, ihr Kids. Philipp, wie ist das jetzt? Weil du jetzt verloren hast, muss ich jetzt alleine spielen. Sehe ich das richtig? Oh, ich will einfach nur diesen Boss schaffen. Es ist doch nicht, ich weiß, ob ja, aber auf einen nicht jetzt. Ganzlinger 5 Minuten brauche ich für die Scheiße. Ja, du spielst aber kein Ganzlinger, ne? Aber jetzt spiele ich diesen Piss-Paladin. Ich lösche den einfach. Scheiße auf diese Klasse, ist eh scheiße, Mann. Lösche ich. Ich habe jetzt eben Mage in PvP, ist einfach 1000-mal besser. Einfach gar nichts können. Mages waren schon immer, das ist einfach nicht wahr, Mages waren schon immer die skillvollste Klasse. Jeder einzelne Button von der Mage ist einfach ein HCC. Ja. War aber gleich am Anfang schon. Egal. Face, du hast 2 Damage Spells, die 10 Sekunden dauern, bis sie kommen, aber dann gefühlt One-Shotten. Und dann stunnst du so lang, bis du einmal irgendwas hittest und dann One-Shottest du ein. Und das machst du die ganze Zeit. Ich wähle einfach meine Klasse vernünftig, ne? Oh! Also Philipp, kannst du mir jetzt mal beantworten, meine Frage, ne? Was für eine Frage. Weil du jetzt verloren hast, muss ich jetzt alleine spielen, sehe ich das richtig? Hä? Ich war alleine auf der Plattform als Supporter und musste mir 3 Lebensbalken anschauen, wie sie nicht weggehen für 30 Sekunden. Keine Antwort auf meine Frage, ne? Das hat keiner wissen wollen. Doch, ich wollte das wissen. Du wolltest das vielleicht erzählen, aber... Das macht mich seelisch fertig. Ja, weil du ein schlechter Mensch bist. Alles irgendwann, ne, ich sag's dir. Also kannst du mir jetzt meine Frage beantworten, ne? Weiß nicht. Mir egal, ja. Entweder kannst du jetzt noch eine Runde alleine machen. Oder ich glaube, ich mache eh nur noch maximal den Run und dann habe ich eh keinen Bock mehr. Okay, Philipp, was bedeutet das? Halbe Stunde, Stunde, 3 Stunden? Also er geht in 7 Minuten Endrage, wenn du es genau wissen willst. 7 Minuten, 47 Sekunden, 46, 45. Also braucht ihr 8. Nee, wenn wir 8 brauchen, dann ist es ziemlich over. Wenn der Enrage geht, der Boy, dann macht er ziemlich viel Schaden. Oh, das ist gar nicht die Mechanik. Ich Hurensohn. Das ist schon immer dein Teamflame, ne? Ja, ich habe gerade nur mein Schild rausgehauen, obwohl das eine Mechanik ist, wo der Boss AFK geht. Sieht jetzt halt ein bisschen witzig aus, weil alle so ein riesen Schild haben und nichts passiert. Ich hitte jeden Counter, Mann. Ich bin einfach absolute Supporter-Legende. Okay. Aber es sind alle alive und wir sind auf 30 Bars. Es gibt Dinge. Ach, geht raus ist damit, ihr Noten. Okay, einer ist tot, sorry. Muss ich korrigieren hier an der Stelle. Ne, der lebt, what? So dumm. Siehst du die Lebensbalken, aber es gibt so eine Skillung, da haben die nur 1/4 Leben und können nicht darüber geheilt werden. Und wenn die irgendwie so 80% ihres Lebens verlieren, sieht es immer so aus, als wären die tot. Ja. Oh, holt uns raus! Oh, ihr seid Legenden, Alter. Mein Team, Johannes, ist auf Crack. Ja, gleich sterben wieder 2, ne? Ja, jetzt kommt die entscheidende Mechanik. Hier sterben mindestens... Im Normalfall sterben hier 2 bis 3. Du kannst dir da was Gleiches sagen wie ich, Philipp. Ja, ich kann nichts dafür, ich habe gerade einen guten Zeitpunkt getroffen. Es leben noch alle, sehr verwunderlich hier an der Stelle. Kann ich Dingbomb schmeißen? Wie sieht's jetzt aus? Ja, leben immer noch alle. No, jetzt sterb ich. No, ich sterb nicht.
Well, even Russia. Jetzt wird First of spannend. all, I don't 20 agree with everything Balken. that's going on, and second of all, I mean, easily Oh. literally cannot get paid in Russia either. So those two. Immer noch alle am Leben. Alle am Leben. Alle 8 am Leben in Baltor. Johannes, ein Wunder ist geschehen. Ich sag dir, das Unmögliche ist gerade passiert. Alle 8 immer noch am Leben. Ich wiederhole. Ich wiederhole. Aber du wärst selber fast gestorben, ne? Ja, ich Fast bin im Bobo. gestorben. Ich hab perfektes Schild gegeben. Die konnten einfach alle in der Mechanik drin stehen bleiben, weil keiner sie versteht. Und trotzdem sind immer noch alle am Leben. Jetzt ist einer ins Rote gelaufen, einfach so. AA ist überlebt. Der ist high geared. Gut. 8 Leute leben Ghostface. Johannes, das ist der Checkpoint. 8 Leute in der Ghostface. Ich glaub's ja nicht. Wie fühlst du dich, dass ich jetzt die ganze Zeit auf dich warten muss, ne? Ich fühle mich gerade so gut, weil 8 Leute sind in der Ghostface, habe ich noch nie erlebt. Traurig. Oh, bitte nicht, so bitte ein haut nicht in den Ego. Counter, bitte haut nicht in den Counter. Sie hauen in den Counter! 3 Leute tot! Ich sag dir, niemals Leute loben. Das ist einfach der Doom. Die einfachste Mechanik, die es gibt, hau nicht in den Counter. Ich finde, das Team hat es nicht verdient zu gewinnen, ne? Das Team hier hat gar nichts verdient. Aber es sind immer noch 5 Leute am Leben. 5. Aber der Support ist nur gestorben. Der Support ist eh useless hier. Weil ich mache eh die Counter. Alles fein. Weil ich bin guter Supporter. Sacrifice mich für mein Team. Oh! Nein! Oh! Okay, mein Team ist insane. Die haben Counter gehittet. Oh, Achtung, nicht nochmal, nicht in den Counter hauen, Jungs. Nicht in den Counter hauen. Schön. 10 Bars, 10 Bars. Ne, 15 Bars. Einer ist down. 15 Bars, noch einer down. Er haut jetzt nach hinten, dann haut er wieder vorne, Jungs. Vorne, vorne. Ich hab den Counter, kein Problem, meine Freunde. Ich hab den Counter, kein Problem, meine Freunde. 10 Bars, 10 Bars, 10 Bars, 10 Bars, Bros. Hau doch einfach auf den Boss und lass mich countern, Alter. Bitte. Nein, noch einer down. Geh nicht für den Counter, Judas. 3 Bars, du musst noch 3 Bars machen und Tyrian drücken. 3 Bars und Tyrian. 3 Bars und Tyrian. 3 Bars und Tyrian. 2 Bars und Tyrian. Eine Bar und Tyrian. Das ist hier kein Spiel, sondern das ist bittere Realität. Okay, der Tyrian gemisst. 6 Bars. Hungary? Poland? Czech, come on, I'll show you something. Come on. You wanna see the deaf people? Deaf people? Pictures? Come. Ah! Mein Gott! Glückwunsch, Philipp, Glückwunsch. Tulpit und ich, Tulpit und ich. Tulpit, die Legende. Der ist Tupalt, sorry, nicht Tulpit. Und da droppt ein 6K-Wurfbuch. Es müsste eigentlich nur der Ding und ich dürften eigentlich rollen. Jetzt kommen sie alle aus den Ecken, jetzt bieten sie alle. Wie die kleinen Ratten. Auf mein Buch. Er bietet jetzt hier nicht in Tausender, in Hunderter Schritten die Opfer. Wir machen jetzt hier 3000. Hier wird nicht jetzt billig gerollt für dieses scheiß Supercharge-Ding, Alter. Wir rollt jetzt mal in Tausender Rolls hier. Philipp, kannst du auch mal aufhören, dich zu beschweren? Ja. Nee. Jetzt macht hier mal hoch die Scheiße. Digga, ist 5K wert, Alter. Biete ich 3,2? Ja, ich hätte Lust 3,2 zu bieten, Alter.
habe kein Geld. Doch, du bietest jetzt 3-2. Ich habe kein Gold. Ich bin Der ist richtig 5000 armer wert, Philipp. Schlucker. Ja, aber ich bin armer Schlucker. Alter. Was soll ich machen? Ich habe kein Gold. Kannst du mir nicht aus dem Arsch ziehen? Lockst dich halt um und zahlst du von da? Nee, du hast ja ein gemeinsames Konto in dem Game. Dann ist ganz schön traurig, was du machst. Ich bin halt kein reicher Mensch. Ja, ein sozialer Mensch bist du auch nicht, ne? Sonst würdest du hier mit mir spielen. Jetzt könnte ich ja mit dir spielen. Weil du hast ja schon gestartet, sehe ich gerade. Ja, mental bist du schon in-game, da möchte ich dich jetzt nicht interrupten. Über mental möchte ich mit dir nicht reden, ne? Johannes, ich war gerade mentally strong in dem Run hier. Was? Was war daran stark? Du hast Glück, dass du gewonnen hast. Sonst wäre es eskaliert. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, obwohl die Hoffnung eigentlich schon verloren war. Weil der es geschafft hat, nur Tyrion First Ding zu hitten und nicht die Second. So schlimm ist es schon, Johannes. Oh, juicy. Juicy 600 halt noch nebenbei verdient, weil ein gutes Buch gedroppt wird. Aber ich kann ja jetzt eigentlich gar nicht mehr LOL spielen. Alle meine Euphorie ist schon raus. Und guck mal, ich habe brauchst du in LOL auch nicht. Ja, Ne? ich habe mein Game auf meinem Main gemacht. So. Was sagst du dazu? Ein Game. Willst ich jetzt auf den Schulter klopfe? Gold 2 oder was? Nee, das ist Flex. Ja, aber ich sehe das ja nicht. Das ist true, ich bin ja noch in Einrang Games. Aber meine ganze Lobby hat mich ausgelacht und hat gesagt, ich troll, weil ich mein erstes Ranked ist. Die haben alle geschrien, Dodge, 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 Dodge. Die waren richtig gemein zu mir. Ja, das ist auch schwache Leistung dieses Jahr, Philipp. Aber ich habe absolut gecarried. Was Senna pickt. Ich habe Gragas gepickt auf der Top-Lane. Cancel. Was? Insane war das. Ich könnte mich einfach auch mal für mich freuen, weißt du? Aber nee. Hab ich gerade die ganze Zeit. Obwohl du mich hier im mich Stich lässt. sabotieren. Hä, wann? Du hast mich ausgelacht, wo ich gesagt habe, 3 Leute sind von mir gestorben im Counter. Was soll ich machen? Soll ich heulen? Hätte ich mal sagen können, ah scheiße, aber du kannst es trotzdem noch schaffen. Hab ich das nicht literally gesagt? Nee, du hast nur gelacht, dreckig, als die gestorben sind. Und danach habe ich gesagt, ich glaube an euch, ihr schafft es trotzdem noch. Und dann hat er Tyrion gemisst. Möchtest du im Stream zurückspulen, Philipp? Du kannst gern zurückspulen, ne? Weil ab jetzt gibt's diese Fake News von deiner Seite aus nimmer, ne? Der hat Tyrion gemisst auf diesen Boss, der nur in der Mitte steht. Der bewegt sich nicht, der kann sich nicht bewegen. Ja. Nämlich, wenn du zu weit wegläufst, dann fängt er an, die härteren Attacken zu machen. Bin ziemlich sicher, der hat das halt nicht gewusst, ne? Ja, stimmt. Wir haben den erst 3 Versuche hintereinander gemacht. Johannes, ist einfach alles nicht so einfach, ich sag's dir. Also Philipp, ne? Ich hab gestern carried, heute musst du mal carryen, ne? Nicht so viel heule. Hey, das Game auf dem Dia-Account habe ich gut gespielt und das andere nicht. Oder haben wir dafür auch Dia-Game auch eins gemacht, oder? Ja. Ach nee, das war der Olaf, der geschrieben hat, let's help each other, Victor, und dann nie Mitte war. Richtig. Da war nicht viel mit Carrie, ne? Oh doch, warte mal, das war das Game, wo du... Mitte. Nee, das war nicht das. Ja, aber ein Game hast ganz gut Damage gemacht. Beide Games. Ich habe Second Most Damage in dem. Ja, alle hatte ich glaube ich auch Second Most Damage. Aber gut, das heißt Victor hat leider auch nicht so die konnte ich. In dem anderen Game, das andere Game war besser. Da war es richtig. Ja, warum? Ach, weil die Eve mich getrollt hat, die hat ja, Game verloren. richtig. Du irgendwie gegeben, wo ich Double cancelled von Woli.
Ich Dann was hat- da steht, wer der MVP war. Siehst du es? Dann ist wo steht MVP? Ja. Guck mal. Ach, OPGG oder was? Ja. Support, ey, muss 3 Wortstellen, bist MVP. Oh. Hier habe ich dann so einen 120er Vision Score hingekriegt, ja. Ja, die haben die Wortstellen die weggemacht, die schon das ganze Game. Hm. Meine CS-Zahlen sind, glaube ich, sehr unverschämt, ne? Wenigstens siehst es ein, Jonas. Wenigstens siehst es ein. Ach, jetzt war die MF. Wie habe ich da 100 Farben gekriegt? Ja, Johannes fragt sich das mal. Philipp, ich will nichts hören. Ich habe literally die schwerste Lane perfekt gespielt, ne? Was ist zur Hölle die schwerste Lane? Lucian Nami. Ach Gott. Die 99% haben einfach haben keine Hände, die das spielen. Das ist true. Und sie brauchen es ja auch nicht, Philipp. Das darf man an der Stelle nicht vergessen, ne? Aber die stärkste Lane ist, glaube ich, aktuell einfach CB Ash oder so ein Schmarrn. Vor unserem Set Jungle wurde das Set gebannt. Auch so, die größten Cringe-Namen haben einfach immer ADCs. Toplaners sind auch hoch im Kurs. Ich aber ja. hätte Second, hätte ich sogar Jungle gesagt. First eigentlich mit Abstand ADCs. Und danach würde ich sagen Jungler. Ich sag's dir auch, ADCs sind wirklich Degenerates viele. Ja, Also, wir leiden auch schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren, seit 2, 3, nicht mal. Vor Wir 3 existieren Jahren. nur, um zu suffern. Vor 3 Jahren war Ardens Meta, oder nicht? Was ist denn Yasuo Jungle? Was? Ja. Nee, nicht so gut, ne? Wir haben Wildsy im Jungle. Okay. Meinst du, der hat vielleicht für den Twitch pickt? Vielleicht ist das Twitch-Jungle? Der hat Set pre-picked und dann wurde Set gebannt. Dodge Force, aha. Feel the thorns embrace. Das ist aber eine schöne Lane. Sagen, wo ich dodgen soll. Ne. Ja, nicht mal, spielt ja kein Game mehr, ne? Direkt ins Bett. Hab ich gestern ins Bett gegangen? Spät. Bett. Ich habe ja noch 2 Games gemacht in LoL. Ich habe 8 Minuten Q gehabt. Auf Project, dann kam ich rein, hat einer gedodged. Dann dachte ich so, musste ich dodgen, weil das Team so bad war. Ich umgeloggt, hatte ich wieder 8 Minuten Q, da habe ich ein Game gezockt, dann aber schon irgendwie 1:30 oder so, keine Ahnung. So lange hätte ich. Das 9-Gig angucken, ja. Moment. Favorite race? I know. I don't have one. That's No? mean. Mean? Yeah. Why, folks? Me personally, I hate marathons. Damn, I'm racist as fuck. Which is your least favorite race? I know. I don't have one. That's No? mean. Mean? Yeah. Why, folks? Me personally, I hate marathons. Damn, I'm racist as fuck. Which is your least favorite race? I know. I don't have one. That's No? mean. Mean? Yeah. Why, folks? Me personally, I hate marathons. Damn, I'm. Sind Weiße überhaupt eine Rasse? Ist es? Natürlich. Was? Aber das ist irgendwie komisch, oder?
geht jetzt ab? Wohl irgend so ein Gay-Invade mal. Literary? Ziemlich shit. Such a busy world. Wir gehen direkt weiter. Ja, machst du immer, wenn du top kriegst. Venture off the beaten path. Die Invader auch, ha? Ah, deine Pflanze ist kein da. Things aren't always what they seem. Ah, fuck. War ja mal hier. Ja, warum bist du noch da? Keine Ahnung. So much more to see. Das war ihn. A promising garden. Aber war 2 eh schon gemisst. Das ist nicht so. Ja, nicht so, als ob das dein einziger Spell ist. Da bin ich schlecht. Boom. Richtig rolliges League, Alter, holy shit. No idea. Ah, ich habe auch schlechte Runden dabei. Geht doch, oder? Ich finde das Ding gar nicht schlecht. Scorch, weil das auf Ding brockt. Alles. Auf First Strike. Krieg ich 2 mehr Gold pro Brock. Ja, 2 Autos bräuchte ich schon, ne? The harvest is upon us. Der Luxor ranged mich einfach so crazy. Ja. Dann sagen wir so, ich kann schon zurück backen, aber ihr Damage ist einfach viel höher. Yumi hat gerade einen Draven von unter Half-Life hochkillt. Such a busy world. Okay, unser Yasuo ist Level 2. Und meine Lux hat einen Kill. Ach, okay, ja. Things aren't always what they seem. Ach, stimmt, die hat Kill gekriegt, deswegen hat sie Book, right? Cool. Deswegen verlege ich die Lane. Weil sie early backen können.
Oder was ich daran nicht ändern könne, wenn er sich... Literally 3 Kombos getroffen. Yumi war The forest holds many surprises. Philipp, du machst das schon, gell? Das Game ist over, jetzt ist einfach. Oh. Das ist schade. Mitte fehlt. Aber erst jetzt. Aber könnt natürlich durchlaufen. Take careful steps. An ally has been slain. An enemy has been slain. Come closer. My player thinks it's so clever. There's a smell you can feel. Take root. An ally has been slain. A summoner has disconnected. It's me. You're looking a little green. A summoner has disconnected.
so much more to see. An ally has been slain. A promising garden. A summoner has the forest holds many surprises. A summoner has disconnected. A summoner has disconnected. The ocean goes deeper still. The abyssopelagic zone reaches depths of up to 6,000 meters, with pressure 600 times that of our terrestrial world. The abyssal realm is considered the single largest ecosystem for life on Earth, covering 300 million square kilometers, about 60% of the surface of the globe. But the deepness of the ocean doesn't stop there. The hadopelagic zone is the deepest ocean region. It's found from a depth of about 6,000 to 11,000 meters and exists in long, narrow, topographic V-shaped trenches. The deepest of these ever discovered is the Mariana Trench. And despite all logic, life survives in these darkest depths. And the creatures here have evolved to be exceedingly freaky. From the ghostly to the terrifying, to the absolutely gigantic. The giant Japanese spider crab, the big red jellyfish, the king of herrings oarfish, the giant squid, the Greenland shark, and the giant isopods. These animals are all examples of deep-sea gigantism, the tendency that deep-sea animals have to be substantially larger than their shallow water counterparts. Was mache ich Many jetzt? waters intensely Wir haben jetzt Temperatur. Wenn ich nachts Fenster offen lasse, dann ist morgens auf 20 bis unter 20 Grad. Lasse ich jetzt trotzdem nachts das Fenster offen oder ist es ein wenig zu kalt? Hä? Also wenn jetzt 20 Grad zu kalt sind, dann irgendwas komisch, ne? Bei 20 Grad fängt halt irgendwann auch die Heizung an, ne? Hä? Ja? Was? Ich glaube, du weißt nicht, wie eine Heizung funktioniert, ne? It's Jack's business. Der war gar nicht auto-reported. Oh.
Das kann die. AFK hat einfach. In seiner Match History hat er literally 4-mal AFK. Oh. I guess. Ja, so aus dem letzten Jahr. Die war gar nicht bad eigentlich. Oh, die hat auch Free Game gehabt. Der Kali hat er eigentlich reingepickt. Der OTP ist. Cold and dark, why do these leviathans emerge? Is it an eerie coincidence of the deep dark sea? Or a feature of life's inhospitable landscape? Below 400 meters, food becomes as sunlight tapers off, photosynthetic algae and plankton disappear too. And without this crucial part of the food chain, life gets markedly harder for deep-sea animals. Instead, most of them have to rely on detritus that rains down from shallower waters, a phenomenon called marine snow. Marine snow is mainly composed of dead plankton, fecal pellets, and bits of rotting corpses that fall to the sea floor as fine particles. Some animals rely directly and completely on marine snow. The vampire squid, for example, has A promising garden. To Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. Also einfach spielen, nicht schreiben. Such a busy world. Minions have spawned. Come closer. The forest holds many surprises.
careful steps. Oh. An ally has been slain. An enemy has been slain. Come closer. The forest holds many surprises. So much more to see. Na gut. Venture off the deep end. Shut down. Wait until my seed. A summoner has disconnected. Take careful steps. A promising garden. Such a busy. Oh, was machst du da, Alter? Come closer. The forest holds many surprises.
Wait until my seeds take root. What? Take careful steps. Alter, ich missklick. Oh mein Gott. Da ist der letzte K drücken, Alter. Fun Games, Alter. Deletes.
more of a dog person, huh? Feel the thorns embrace. Botlane? Aksha? Things aren't always what they seem. Wo wird denn meine Musik immer aus? Weil ich jetzt kein Premium mehr habe oder was? 30 seconds until minions spawn. So much more to see. Minions have spawned. None will escape my wrath.
Das ist Lulu Akshan. Okay, die schießen nicht. Such a busy world. Hier hat kein Ghost. Aber können trotzdem Hard Cheese Gank werden. Ja. Lose fucking Movement Legende, Alter. Niemand kann sie stoppen. Die ist wohl. Top. Oh, ich bin da direkt rausgegangen. Was? Macht irgendwie direkt mehr Damage. Komm da dran. Ja, was ist mit der Lulu los? Absoluter Gott oder was? Ein Götter, ne? Oh, die mocht richtig gut. What lurks beneath the soil? Was ist das ja? Things aren't always what they seem. Im Block. Ja, Jäger ist da. Ach, der kann unsichtbar gehen. Puh. Ich gehe hier weg. Fuck it. Mitte. Wenn die kommt, ist shit, Alter. Der ist Mitte. Wo? Oder oben raus, oder was? Der war Mitte, der Yi. Ja, aber wo ist er raus? Nach oben oder nach unten? Ach, so cringe. Der muss Level 1 potten und sustain zugegen. I guess. Spieler einfach. Better Player. Also größere. Such a busy world. Oh, da war schon. Ah, nee, die fighten da. Gehen wir da. Ja, wird's ja okay.
So. Ich will diven oder was? I don't like it, Alter. Kann tanken, ich hab Flash. Dann nimm mich. Gut. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Ich kill. Ach, Mann. Fuck, dieses Hurensohn-Game, Alter. Blood W raus, eine. Ah, not gut. Kommt die rechtzeitig mit oder gehe ich hier mit? Ich gehe hier mit. So, halt die Fresse, Alter. What the fuck? Ist alle dumm oder was? Bleib Mitte, die nimmt der komplette Farm. The forest holds many surprises. Ich hab keine Lust mehr, Mann. Ich will. Warum muss ich Mitte bleiben, Mann? FF. Kein Bock mehr mit euch zu spielen, Mann. So cringe. So cringe. Mann. Ey. 3 Runden, Mann, muss ich mit irgendwelchen Leuten spielen, Mann, die AFK gehen, Alter. Und dann gefällt mich, Mann. Ey, Fotze, setz mal wieder Mitte, Alter. Es kotzt mich an! Ja, alle Treuen und ich bin der scheiß Verlierende dabei, Mann. Jede fucking Runde, Alter. Ja, lass dich canceln. Ist so cringe. Die Karte jetzt auch mental, wenn sie dumm ist, oder was? Die hat 3 Kills mehr. Es ist scheißegal, ob die 10 oder 100 Kills hat, Mann. Ihr trollt alle. Es kotzt mich an. Gebult. Oh, kein Double.
Pantheon hilft schon, eine Wave rauszupushen, Alter. Das Subhumans, Mann. Widerliche Subhumans, Alter. Alter! Ihr wollt die? Okay, schön. Tank, nimme. Vorsicht, keine Minions. Die geht gerade wieder Richtung Mitte. Ich warte Drake. Ist gar nicht zu nehmen, Alter. Ja. Über die Lulu. Es sieht einfach sterben, Alter. Und Kata moved nicht. Such a busy world. I'll end this now. Da ist was drinne. Du Hurensohn, Alter. Lulu, Nyaum. Lulu, der Damage-Dealer. Woo. Your team has destroyed a turret.
Wait until my seeds take root. An enemy has been slain. Wie war in unserer Topside? Just a harmless flower. A promising garden. An enemy has been slain. Venture off to Hier. Later. Your team has destroyed a turret. Was ist da? Blanc. Ja, warum Hilfe pinkt? Hier hinter dir. Lulu. Harold. so much more to see. An ally has been slain. Has destroyed a turret. Your turret has been destroyed. The forest holds many surprises. Ewigkeiten Polymorph, ne? Come closer. Kann aber kein Baron machen mit einem Item, oder? Nee. Take careful steps. Wait until my seeds take root. Killing spree. Shut down. Just a harmless flower. A promising garden. Blanc. Venture off the beaten path.
full tank. Damage. Macht Damage. Das ist das neue Bild. Ich mach, ja. Meine Ult noch kein. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir verlieren das. So much more to see. None will escape my wrath.
Schöne Games, oder? Da war 3-0. Warum hat die so wenig Damage? Halt vorsichtig gespielt. Ist ja nicht dumm. Hat gerade auch gewartet, bis ich genug Qs geht, dann hat er 2 Leute halt gewünscht. Was hat er was gemacht? Fotze hier, Alter. Das ist kein fairer Champion. Naja, ist halt so braindead, dass er Hourglass und Guardians nicht sieht und deswegen zweimal Giga intet, also. Ist okay. Ja, von dem Hourglass war ich aber, von dem Guardian war ich aber auch überrascht. Der war ziemlich früh, was du den hattest. Ja, ich gucke als Gegnerteam, was soll ich bauen? Armor Pen, ja, von mir aus mache ich ein bisschen mehr Damage und Shivy. Guck ich aber nicht. Ich kann der Blau und die Hourglassen. Genug League für den Monat, Alter. Das Jahr, für dieses Jahrtausend. Jetzt ist irgendwas übersprungen. Jahrhundert. Games sind komplett uninteressant. Special adaptations to help them better catch and eat the falling particles. Bei Two AFKs. long filaments extend from their Und dann bodies to capture any that drifts past them ein Storm. in their habitat 900 meters deep. Marine snow is the backbone for all life in the deep, but it can't support a great deal of biomass. The number of creatures in the deep is sparse. Diese Cringe-Gaming-Videos der Werbungen, Alter, holy shit, wer macht die? YouTube oder wo? Ne, Twitch. Oh, Waffenruhe ist durch. Was? Really? Wie vielte? Gaza? Hier ist das Hunderte? erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ach, schon. Ich schieße immer oder mache Waffenruhe? Heute im Studio Julia Ich bin auch in Deutschland dafür. Guten Abend, meine Absolut. Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eigentlich, wenn du dazu irgendwas sagst. Und die Aber hands down. Israelis, ey. Die bauen da so viel mehr Scheiße als die anderen. Sage halt immer, die planen einen Terrorakt und dann schießen sie gefühlt. Ja, ist richtig nice, oder? Ja, hat immer gut funktioniert. Die Amis, die hatte auch immer gute Berechtigungen. Möge die sie. Islamischer Dschihad haben ihre Kämpfe eingestellt. Eine gestern Abend von Ägypten vermittelte Waffenruhe hält bislang. Die Grenzübergänge in den Gazastreifen sind wieder geöffnet. Dort hatte Israel bei Luftangriffen in den vergangenen Tagen 2 Dschihad-Anführer getötet. Dabei kamen nach palästinensischen Angaben auch mehr als 40 wiederum hatten mehr als 1000 Raketen auf Israel abgefeuert. Gaza-Stadt heute Mittag. Nach 3 Tagen Ausnahmezustand tasten sich die Menschen zurück in den Alltag. Erstmals seit Freitag fliegt Israel keine Angriffe gegen die Terrororganisation Islamischer Dschihad in Gaza. Diese schießt erstmals keine Raketen von hier in Richtung Israel. Als wir hörten, dass es eine Feuerpause gibt, waren wir glücklich. Auch wenn wir um die Wunden und die Toten trauern, ich war froh, als sie den Waffenstillstand ausriefen. Gestern Abend um 10:30 deutscher Zeit war dieser in Kraft getreten. Vor allem der Vermittlung Ägyptens sei er zu verdanken, heißt es von beiden Seiten. In Teheran im Iran zeigt sich der Chef des islamischen Dschihad zufrieden. Man habe vereinbart, dass ein Führungsmitglied aus israelischer Haft entlassen werden soll. Seine Organisation habe gesiegt und sei stärker als zuvor. Auch Israel sieht mit der Militäraktion der vergangenen Tage alle Ziele erreicht. Das gezielte Töten zweier hochrangiger Anführer des islamischen Dschihad habe diesen geschwächt, sagt Premierminister Lapid vor wenigen Minuten. Ich möchte mich auch an die Bürger in Gaza wenden.
Es gibt einen anderen Weg. Wir wissen uns zu verteidigen gegen alle, die uns bedrohen. Aber wir wissen auch, wie wir euch Arbeitsplätze und ein Leben in Würde anbieten, all denen, die mit uns in Frieden leben wollen. Inzwischen hat Israel auch die beiden Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Lkw liefern wieder Benzin und Güter dorthin. Und in den israelischen Städten ist der Alltag zurück, nach 3 Tagen Raketenalarm. Auf beiden Seiten sind die meisten Menschen erstmal erleichtert. Die Gefahr einer weiteren Eskalation ist Aber eins vorerst muss man nicht gebannt. lassen. Wenigstens schieße sie nur kurz und dann sehe sie mal wieder, was das alles anrichtet und höre. Mhm. Ein bisschen. Ist schon ein bisschen. Wenn das dich beruhigt, Janis, das ist gut. Das ist gut. Wie gesagt, einfach jeder darf eine Atombombe schmeißen. Dann ist gut. Wer eine hat, den darf man keinen Kopf. Also wer keine hat, den darf man nicht abschmeißen. Will mir aber nicht dazu dann, gell? Das ist okay. Ja, die gehören uns gar nicht. Die gehören doch nicht uns, die Atombomben. Ja. Nicht sicher, ob das so gewertet wird. Ja, wenn, dann soll er auch auf uns schmeißen. Aber. China is crumbling. Protests are spreading against the banks. People are getting sick of the government's incompetence. The CCP is so afraid that it has brought out tanks to maintain stability. 2022 is not being kind to the Chinese economy. We are just halfway through the year, but the Chinese economy is already burning and crashing on various levels. What once seemed to be a composed country with everything in order is beginning to show its vulnerabilities as nothing more than a crumbling house of cards. A nation built on pillars of sand. Initial GDP growth projections for the nation have been revised to 4.3% in 2022, almost 1% less than the last projections from December. The question becomes, as the world's second largest economy, the largest by some measures, starts tumbling down, what does that mean for the rest of the world? Or better yet, in what is already a trying year for the markets, what does China's economic collapse mean for you and your financial interests? Let's answer all that in today's video, which is sponsored by Masterworks. More on them later. Effects with the potential to affect your finances in America and investments all over the globe in general. Let's take a look at these factors. Covering China is always a risky move on YouTube, especially when it comes to showing protests. My last 2 videos were demonetized because YouTube deemed it controversial. On top of that, the CCP is notorious for sending its bots to dislike any videos that are critical of China. Fortunately, you guys have shown insane support over my last 2 videos. So, I have the same request again. If you guys can just scroll down real quick and hit that like button, it helps me out tremendously. China's in chaos right now, apparently, in terms of slowing economic growth. The entire real estate market in China is a disaster waiting to happen. Was? Echt? Ich bin gleich mal du was erzählen. Nee, ich gehe noch mit. Ich gehe noch mit. Are becoming so desperate that they institute a barter trade system to sell. Ah, wenn ich weiß, dass ich morgen wieder arbeiten muss, Digga, kann ich direkt zu Hause bleiben. To kannst du ja stimulate sales of properties in the face Nee. of predicted to be a 25% decline in property sales, the Ich developers habe morgen wenigstens für Schluss, weil ich noch watermelon, garlic, sometimes even peaches. weil die morgen hier Updates machen, erst später und dann alles laden ist. Houses can now be made with produce. This, if nothing else, summarizes the desperation that is China's Aber wir sind ja gerade in so einem Sprint oder müssen alle
market is in a slump that Oh, was kicked off das war last euch year so. by Evergrande's debt Ja, default. nur morgen, weil morgen ist der eine Typ noch da, bevor er in Urlaub geht. Reined in through the red line Und policies, dann which have will er tough, noch ein paar clever Sachen requirements, klären. but this hasn't really solved the entire problem. Since Evergrande, other property developers, including Shenmao and Sunac China Holdings, have also missed debt repayment deadlines. This sign of overbearing debt is now threatening to topple down the industry, which is responsible for almost 30% of China's entire GDP. Ugh, imagine that. To shore up the sector, regulators recently reduced the loan market quota responsible for almost debt is now threatening to topple deadlines. This sign of overbearing debt is now threatening to topple down the industry, which is responsible for almost 30% of China's entire GDP. Könnte ich einfach mental auch mal unterstützen, ne? To shore up the sector, regulators recently Ich reduced the frag loan Flame, market. denn ich hätte nicht gewusst, was ich anders machen hätte sollen. Alles. Ja. Das ist spezifisch, ja. Fast ein bisschen zu spezifisch. Quoted rate. In addition, local governments have been advised to implement their real estate policies according to their needs. For example, some local governments, such as Shanghai, have reduced purchase restrictions on homebuyers. Both Tier 1 cities, such as Beijing and Shanghai, and Tier 2 cities, such as Suzhou and Jiangsu, have lowered mortgage rates. These local government policies have frequently been used to boost or dampen real estate activity. Although these measures will ease some major indicators, such as property sales and prices, these rules do not necessarily resolve the issues faced by over-indebted developers. They're just throwing buckets of water onto a wildfire. Many developers are struggling to repay their debts amid COVID-19 lockdowns and dwindling demand. These measures also fail to address the underlying issues behind excessive property development. That is why the real estate sector in China keeps Und ich habe so genau noch so 4, 5 Stück drin, und dann kannst du diese rumflippen lassen und Figuren bauen. Ich glaube, ich habe ADHS oder so. Ich glaube, du brauchst eine neue Ausrede. Was? Ja. After the Evergrande fears slipped into the market along with the troubles that developers are facing due to too much debt, angry home buyers have begun threatening to stop their mortgage payments on unfinished projects. This movement, which gained traction on social media, is now developing quite the following, enough for Beijing to take notice of it. In China, more than 85% of Chinese houses are sold through pre-sale, up from about 50% in 2005. Mortgages begin months or even years before buildings are finished. However, as projects have slowed since 2020 due to the COVID pandemic, along with liquidity issues that have soon followed, it seems that developers won't be able to honor their agreements, and thus the mobs are amassing. As homeowners continue to refuse to pay mortgages for unfinished projects, the movement keeps growing larger, with what was once a list that started with just 30 projects growing to more than 300 at present. The danger in this lies in that the movement against the pre-sale system puts as much as $350 billion in payments at risk. If all these people default, you can expect a scenario that is far worse than the Evergrande crisis to arise. Chinese authorities are aware of this wildfire danger and have already moved to censor it in a bid to prevent havoc. But the movement is gaining traction very quickly as it feeds on itself in a circle. As developers' cash flow dries up, even more projects are being suspended, which then validates the worries and leaves more consumers angry and fearful that they may never be finished. The longer this cycle goes on, the more trouble China's real estate market gets into. Now, think of this. If property is 30% of China's GDP, how catastrophic will the damage be if the people start defaulting on payments? And if the Evergrande crisis was enough to have effects that even hit the American market, descendant what auf kind of mich potential does herabblickend. this Chinese crisis have in affecting Du your musst ja auch keine financial Frage stellen. Wenn investments? ich keine Frage stelle, dann kann ich auch nichts erklären.
Dann spuckst du mich immer auch noch an und so. Das ist richtig, keine Ahnung. Ich bin eigentlich immer nett. Ich glaube, die Lulu hatte ja am Anfang ein bisschen Glück, kann das sein? Ach, die Lulu, die hat gut gemoved am Anfang. Ja, aber danach ist sie eigentlich nur noch reingerannt. Das sind halt handicapte Lulu-Spieler. Denken halt, sie Because können sich alles finding erlauben. alpha is already harder than ever, inflation is rampant, and the recession is already here, this crisis could lead to the perfect storm for your portfolio, which is why one alternative sicher, with was der minimal Cutter hier correlation Plan to war. equities is rapidly gaining traction. Typically, only institutions and the sich ultra-wealthy had fünfmal hat access, canceln but one lassen. fintech platform called Masterworks Manchmal muss man halt auch einfach trollen, Johannes, weißt du. Ist manchmal auch wichtig. As soon as you guys are ready, you go, huh? Okay. Morgen ist Dienstag, right? Wir müssen irgend so ein Mädchen-Game zusammen spielen, Johannes. Wo es keine Verlierer und keine Gewinner gibt. Alle haben Spaß. So Sims. Pokémon. No. No. Sagst du da dazu? Nee, danke. Warum denn nicht? It's okay. It's gone. You can go. Hey. Hey, dude. Come. You don't need to be here. Hey. Come. It's gone. Look. All the line's gone. You go. Hey. Just chilling. Hey. Thank you. Why are you trying to bite me? Hey Johannes, wie wär's dann? Wir kaufen uns beide so ein komplettes Race Simulator Gear oder Flug Simulator Gear. Dann gehen wir richtig steil. Okay, let's leave him alone. Geld habe ich nicht. Go back to the beach. We can go Und, for a also wenn du das Geld nicht hast, ne, krieg ich nicht. Gibst halt Tesla wieder zurück. It's a bit, took a bit longer than. Und dann kannst du dir ein kleines Setup It's actually the kaufen. first rescue since bite, just over a week ago. Vielleicht krieg ich ihn ja nie. So still a little bit apprehensive, but got it done. So all good. Ja, aber die müssen das nicht angeben, die haben ja was verkauft mit dem Datum damals. Lang das Problem mit der Autoindustrie. Keine Datums. Ja, aber kannst du dann jederzeit das Geld zurückfahren, oder?
Ja, du kannst zurück. Aber obwohl sie jetzt wieder meine E-Autos könnte bald wieder. Gasautos, ja, das ist einfach. Buenos dias, and welcome to Petare. I have a special guest here, Mariani, and we are in the center, the main plaza of Petare here, Latin America's biggest hood. It is my first day out, and Mariani is going to show me around her hood, where she was born and where she grew up. So, ¿qué lo que? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿No te vas a refrescar? No, no. ¿Tú no chupas alemán? ¿Era alemán, verdad? Alemán. ¿Todo bien? Ey. Ah, no, no tengo. Mira. No tengo. ¿Eres alemán? Sí. ¿Eres familia de Hitler? ¿Del Führer? No. No. Es familia Bolívar, Simón Bolívar. Ah, all right, Sí. alemán, all right. Ah, qué bueno. Dale, pues. Dale. Pásala, vacílala. Dale, chao, chao. La bella. Gracias. All right. Okay, ¿qué vamos a hacer? Comer empanadas. All right. So first we're gonna go eat some empanadas. Then she's gonna go show me around the hood, and yeah, let's see what else we can do around here. Vamos. Allá. Después vamos para la casa. ¿Ahí qué es? ¿Eso qué es ahí? Eso es la Roma Petare, eso allá hay mercados. Mercados. Venden reloj, ropa, lo que fuera. ¿Eso también es la estación de Petare o? No, la estación está más para allá. Más por allá. Que se llama Puente Balboa. Ah, okay. There's the police. Bastante policías aquí. Sí. There's a lot of police here. All right. ¿Quieres subir por acá? Allá también hay empanadas. Sí, okay. Vamos por ahí. So we're gonna try some real Venezuelan empanadas.